अभिमानी लोभन मह लोभी लो पायो त्यों हर रंग रचे ज्ञानी हर जन को यही सुहावै पेख निकट कर सेवा सतगुर हर कीर्तन ही तृप्तावै रहाओ अमलन स्यों अमली लपटायो पूमन पूम प्यारी खीर संग बारक है लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी विद्या मह विद्यवंसी रचा नैन देख सुख पावै जैसे रसना साध लुभानी त्यों हर जन हर गुण गावै जैसी भूख तैसी का पूरक सगल कटा का स्वामी नानक प्यास लगी दर्शन की प्रभ मिलया अंतर जामी जैसी भूख तैसी का पूरक सगल कटा का स्वामी नानक प्यास लगी हर दर्शन प्रभ मिलया अंतर जामी नानक प्यास लगी दर्शन की प्रभ मिलया अंतर जामी सतगुਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਉਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਹਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ 613 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਘਟ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਹੈ ਕੀੜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੀੜੀ ਦੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗਲਤ ਦਾਤ ਮੰਗ ਲਈ ਦਾਤਾ ਉਹ ਨਾ ਮੰਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈ ਹੈ ਦਾਤੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਮੰਗ ਲਓ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ
हर जन को यही सुहावै, पेख निकट कर सेवा सतगुर, हर कीर्तन ही तृप्तावै। मेरे मालका, मैनू ਉਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, मैं ਤੁਹਾਡੀ सेवा करा ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ हमेशा अपने नेड़े जाना। पेख निकट, पेख भाव देखना, निकट भाव नेड़े, कर सेवा सतगुर, मैं ਤੁਹਾਡੀ सेवा करा सतगुरां दे उपदेश ते चल के। हर कीर्तन ही तृप्तावै, ते मैनू जिंदगी दे विच एक चीज चंगी लगे, ਤੁਹਾਡੀ सिफत सलाह, ਤੁਹਾਡਾ कीर्तन करना। बस कलयुग मैं कीर्तन प्रधान, गुरमुख जपिए लाए ध्याना, आप तरह सगले कुल तारे, हर दरगे पत स्यों जाएंदा। जिन्हां नूं कीर्तन दी दात दी बख्शिश हो गई, उन्हां दा जीवन सफल है। सो इसे तरह आप प्यार दे नाल हुकमनामे दी व्याख्या कुछ समय पहला अंग्रेजी दे विच श्रवण करनी जी, उपरांत पंजाबी दे विच। Today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Shri Harmandir Sahib. Hukamnama has been delivered in early hours of the morning. Composition of Tan Tan Guru Arjan Dev Ji Maharaj, who was the 5th Satguru of the Khalsa Panth. Guru Maharaj has given us the instructions to sing the Hukamnama in Rag Sorat. Rag is a musical melody that helps us to soothe our mind in order to focus. So because our mind is very easily distracted, focus of mind is very important, so that music, the gift of music, helps us to focus our mind. In today's Hukamnama, Guru Arjan Dev Ji Maharaj has revealed that God listens to the prayers of all, right from these living beings like ant, and it covers all the living beings from the size of an ant to elephant. And God fulfills everyone's prayers, answers everyone's prayers. So Guru Arjan Dev Ji Maharaj is revealing to us the catch. How many times people pray for something and then they regret? So in other words, do not pray for something that you have to pray again to get something better. The supreme gift one can get from God is revealed in today's Hukamnama. By receiving that blessing, all the worldly desires are fulfilled. Let's look at the 2 lines before the word Rahau. Rahau means pause. Har jan ko ehi suhava. This is the desire of God's devotees, and they ask Almighty God for this blessing. That God, we should see you and live in your presence all the time and serve you. Bless us with the gift of singing your praises all the time, so that we are absolutely in contentment. We have no worldly desires, because singing your praises makes one absolutely content. All the worldly desires are fulfilled. There is no desire left. You don't want to have anything materialistic. Nothing pleases you. Nothing entertains you. And Sasangaji, I have come across such saints of Almighty God
who dedicate their life in serving God, in serving God's creation. All our gurus, starting from Guru Nanak Dev Ji Maharaj, who was the founder of Khalsa Panth, he dedicated his life to spread the message of Almighty God, so that divine wisdom can be imparted to the human beings and they should live like and act like humans. So Guru Nanak Dev Ji Maharaj, who was embodiment of God, spread the divine message amongst the humanity. Why? So that human beings can live like humans. They can act like humans. Because when you look around, the most dangerous species is human beings. Human beings have no danger from the animals, from anything else except human beings. In today's world, which is called Kal Yug, a dark age, brother kills the brother. Children, they mistreat their own parents. And it can go the other way around. So human beings, they are the most dangerous species on this earth. They have developed deadly weapons. They're threatening each other to kill each other. So human beings are not acting as humans. They are worse than animals. That is why Guru Arjan Dev Ji Maharaj had to say in gurbani, करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात. These mortals, they look like human beings, but they are acting like animals. Their actions are like animals, worse than animals. So that is why it's so important to ask God so that we can serve God and always adore God. By doing so, one will act like human, one will be filled with the kindness, compassion, forgiveness, and tolerance, which are the qualities of a true human being. So Guru Arjan Dev Ji Maharaj has made it very clear that God, give me this blessing. Pekh nikat. Pekh means to see and realize. I should see you and acknowledge you ever present with me. Kar seva Satgur, and I should serve you all the time, serve your creation. Act in love and compassion. Through Guru's wisdom, har kirtan hi triptava. Triptava means 100% content where you have no desire left. God bless me with the gift of singing your kirtan, your praises, so that I'm content. Guru Nanak Dev Ji Maharaj dedicated his life, and all our gurus, they sacrificed their lives so that the divine message which is contained in Guru Granth Sahib Ji Maharaj could reach us. We are so fortunate that we have access to the divine message, came directly from God, and now we have that treasure. By following the teaching and the wisdom of Guru Granth Sahib Ji Maharaj, we can realize the formless God. Nanak har gun gaye, alakh prabh lakhiya. Alakh means formless. Lakhiya means to realize. By following Guru Granth Sahib's teaching, the formless God is realized, and this is the beauty. By realization of formless God, we abide in heaven.
because God abides in heaven. God is creator of heaven. So once we have realized God, the human life, this planet becomes heavenly place. You don't dream of heavenly place up in the sky. Heaven is right here, right now. As soon as God is realized, the mind enjoys the heavenly place. ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਨਿਮਕ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋਏ. So Guru Arjan Dev Ji Maharaj enlightens us, do not ask God for anything else besides the blessing of serving and adoring God. If God stood in front of you today and asked you to pray for anything, this is what you will pray for. And from my own experience, I have prayed for a good job. When I had my first job, I was so happy. I was so thankful to God. But then 6 months later, I realized that was not the job for me. So I started praying for another job which could give me good money and happiness. So I prayed for second job. I got the second job. 1 year later, I realized that was not the job for me. Similarly, third job, I worked with the company for 5 years. Then I realized that's not my future. I must change. So I started praying to God again. And then I got another job. So it carried on. And then I came to the conclusion, you know what? I'm going to leave it to God. God, you decide what job I should do so that I can carry on serving you. I don't want to miss the opportunity of realizing you in this life. बहुत जन्म बिछड़े थे माधो ये जन्म तुम्हारे लेखे कह रविदास आस लग जीवों चिर पे हो दर्शन देखे तुमरी कृपा ते मानुक देह पाई है देहो दर्श हर राया दर्शन प्यासी दिनस रात चितवो अंदिन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संगीत. I don't want to miss this opportunity. मिल जगदीश मिलन की बरिया चिरंकाल ए दे संजरिया. This is the chance. यही तेरा अवसर, यही तेरी बार. This is your opportunity. This is your chance to realize your creator. Don't miss it. If you miss it, then Guru Maharaj reveals you have to wait for long time. And in that long time, there'll be so much suffering. इस पौड़ी ते जो नर चूके सो आए जाए दुख पाएंदा. Podi means step. So human life is like a step to get to God, to realize God. लख 84 जोन सबाई मानस को प्रभ दी वड्याई इस पौड़ी ते जो नर चूके सो आए जाए दुख पाएंदा. There was a person who did so much bhakti. There's a lot of lesson in this story. He meditated for so long and God asked him. He heard God's voice. What do you want? The person replied that I want to be a king. I want to rule. I don't want to work for anyone. In his next life, he became king. But when he was king, he was not satisfied with his life. He couldn't sleep during the night time. He had to take sleeping pills. In other words, he was dukhi. He was in agony. So what he asked for did not give him happiness
and joy he was looking for. And then he started praying to God, God, I need joy and happiness. And Guru Granth Sahib Ji Maharaj reveals that joy and happiness will only come when you realize the source of joy and happiness, which is our Creator. Guru Arjan Dev Ji Maharaj has captured the essence of this story. Sagal Sresht ko Raja Dukhiya, Har ka naam japat hoye sukhiya. So Guru Arjan Dev Ji Maharaj begins the Hukamnama with precious words. Rajan मैं राजा उरचायो, मानन मैं अभिमानी. Devotee of God prayed to be a king. When he became king, had power and people working for him, he started abusing that power. He was so engrossed in the worldly affairs, managing his kingdom, forgot God. Similarly, manan mein abhimani. Abhimani means arrogant person. A person is arrogant when that person has power, authority, and wealth. So a powerful person, the arrogant person, is so engrossed in increasing his empire, increasing his influence, gaining more and more fame, and in that process forgets God. Very, very unfortunate. Loban mein lobi lobayo, त्यों हर रंग रचे ज्ञानी. Lobi means a greedy person. Greedy person who is just chasing material, buying more properties, expanding businesses, and forgetting God. That's the unfortunate thing. It doesn't mean that you don't expand your business, don't buy properties. What brings fruit in the life is when you are working for God. You're buying buildings so that you can provide shelter for other people. You can accommodate people. You can help people to connect to God. त्यों हर रंग रचे ज्ञानी. Guru Arjan Dev Ji Maharaj reveals, but there are some people in this world, very rare though, very rare, who are jnani, means they are enlightened. They ask God to remain in God's presence and they remain immersed in God's love. Tyo har rang rache. Rache means to be immersed, to mingle. Rang means color, but it implies love. They remain immersed in God's love. You know, in their body language, through their actions, through their words, all you feel and experience is love. Such people are truly called religious and spiritual. People who put the stamp of religion upon their names, that I'm so and so, I'm super spiritual, I'm purest of pure, I'm Khalsa, but their attitude, their behavior is full of hatred and judgmental. Such people aren't religious, they are not spiritual. Where there is love and forgiveness, there is presence of God. So after the Rahau lines, Guru Arjan Dev Ji Maharaj gives us another metaphor. How devotees of God love God. Like an addict who is addicted with drugs, cannot live without drugs. Similarly, the devotees of God cannot live
without presence of God. They serve God with their heart and soul all the time. If without that, they feel they are dead. Amalan syo amali laptayo puman pum pyari. And similarly, landlord loves the land, the properties he has bought. Similarly, devotees of God, it is not their interest that gives them buzz by buying more and more properties. They just love to serve God. Kheer sang barak hai leena, prabh sant aise hitkari. Like a little child, a baby loves milk. Milk is his or her sustenance. Similarly, saint of Almighty God, they love helping people out. That is their feed for the soul. Vidya mein vidwansi rachya, nain dekh sukh pawe. Then Guru Arjan Dev Ji Maharaj talks about the scholars, the scientists. They are so pleased to see their inventions, all the scientific work they have done. जैसे रसना साध लुबानी त्यों हर जन हर गुण गावे. There are so many people, they enjoy the pleasure of their tongue. You know, tongue is multi-purpose. Tongue can enjoy the taste of different delicacies. Tongue also helps us to speak and talk. There are so many people, they love talking. There's so many people, they are beautiful singers. And when they sing, a lot of people enjoy. They have beautiful voice. So tongue has multi-purpose. Talking, singing, and also enjoying different kind of flavors of the food and drinks. Similarly, the devotees and saints of God, they love praising God with the tongue. That is the best pleasure and joy for them. Harjan har gun gaave. They sing glorious praises of Almighty God with the tongue. Jaisi pukh taisi ka purak, sagal kata ka swami. God is all-knowing. The word which Guru Maharaj has used in the Bani is antarjami. अंतरजामी पुरख विधाते शरदा मन की पूरे नानक दास एह सुख मांगा मुको कर संतन की तूरे. God, you are antarjami. Antar means inside. You know everyone inside out. Whatever desire one has, you fulfill that desire. That is why Guru Arjan Dev Ji Maharaj warns us that if you have wrong desire, you have desire for materialistic prayer, is going to bring you misery. Any materialistic desire will bring misery. But if you ask for service of God, passion, ability to sing God's praises, which is called kirtan, then it will bring joy and eternal happiness in your life, which is called ananda. आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सह सती मन वजियां वाधाइयां. You will be rejuvenated. You will rejoice every moment of your life. नानक प्यास लगी दर्शन की, प्रभ मिलया अंतर्जामी. So अंतर्जामी, the inner nerve, God, unites with his saints because they are thirsty to realize God's presence. जिनको लगी प्यास अमृत से खाएं. So satsang with these words, we're going to switch over to the Punjabi translation.
Please stay tuned. ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੁੱਟ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਰ ਭਗਤੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਉਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਘਰ ਬਖਸ਼ੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਾਰ ਬਖਸ਼ੋ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁੱਖ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੁਖ ਮੰਗਤ ਦੁੱਖ ਆਗੇ ਆਵੇ, ਸੋ ਸੁਖ ਹਮੋ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਪਾਵੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁਖ ਮੰਗਦਾ, ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੁਖ ਮੰਗਦਾ, ਹਰ ਸੁਖ ਪਿੱਛੇ ਦੁੱਖ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਹਰ ਜਨ ਕੋ ਇਹੀ ਸੁਹਾਵਾ, ਪੇਖ ਨਿਕਟ ਕਰ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਰਹਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਹਰੀ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹੀ ਭਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ। ਪੇਖ ਨਿਕਟ ਕਰ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਜੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਰਗ ਹੈ ਬੈਸਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਹਿ ਕਾਮੀ, ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਫਿਰ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਲਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਆ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨਸ ਰਾਤ, ਚਿਤ ਮੋਹ ਅੰਦਿਨ ਨੀਤ, ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲੀਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਉਰਚਾਇਓ, ਮਾਨਨ ਮੈਂ ਅਭਿਮਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਾਜ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਮੰਡ ਆ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪ੍ਰਭਤਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੇ ਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਆਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਮਾਨਨ ਮੈਂ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਪਛਤਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਦਾਤ ਮੰਗ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦਾਤ ਮੰਗ ਲਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਦਾਤ ਮੰਗੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਰਾਣਾ। ਰਾਵਣ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ, ਭਗਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਦਾਤ ਮੰਗ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਧਰੀ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੰਗਾ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਇਹ ਦਾਤ ਮੰਗੋ, ਪੇਖ ਨਿਕਟ ਕਰ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਤਪਤਾਵ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਵਿਸਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈਸੀ ਭੂਖ ਤੈਸੀ ਕਾ ਪੂਰਕ, ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਾ ਸੁਆਮੀ। ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਲਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਆ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ